Réunion Island is an overseas province of France and has a history marked by slavery and revolts. Today we're talking about medical revolts. But Alan, where is Réunion? I am very, very excited to be here. When Philip asked me to come to Réunion, I had to look on a map of the world to find it. I had never heard of I'd have heard of it, but I didn't know where it was. I had to look on a map. The way I explained it to my children, if you have a globe and you found my city on the west coast of Canada and you put a long arrow through the globe, it comes out the other side in Réunion. So I'm exactly on the other side of the world. Thanks to the United Nations and their UNESCO chair for having made this university auditorium available. Une des missions premières au niveau de l'UNESCO est de promouvoir la science, l'éducation et la culture. And how can we thank Professor Harrison, president of the French National Authority for Health, who came here especially from Paris at his own expense for a single night? It's well noted that you didn't finance my trip. It's what you told me at the beginning, and you are the day's attraction. Arriving after an 11-hour flight and then leaving again this evening. So it's clear you're not here for a vacation. The same with Bruno Toussaint, director of the very high-profile French publication Prescrire. With strong arguments, he tells us to stop believing in unnecessary screening of prostates or breasts, or the continual lowering of numbers considered normal for cholesterol, hypertension, or blood glucose, which we are told lead to reductions in mortality. Quand on descend en dessous de 7% d'hémoglobine glyquée, la mortalité augmente. Ça n'a pas d'importance. We heard from one of the great university professors relating to the ineffectiveness of the HPV vaccine against cervical cancer, and that no serious methodological study, exactly like the global scandal the H1N1 vaccine, has shown any effectiveness of being immunized. Virus confondu est vraiment vrai, et si elle va ressortir encore plus longtemps, c'est tout. But why, therefore, has Prescrire magazine continued to be so cautious about this vaccine, without a single rigorous, methodologically valid study to show its effectiveness? The confusion continues, which allows them to believe this vaccine can prevent cervical cancer. Elle vient de la FDA, qui au départ avait accepté comme critère définitif la diminution totale de nombre de cancers du col, et comme critère intermédiaire, pour expliquer cette diminution totale, la diminution des lésions dues au 16 et au 18. Puis par un tour de passe-passe, à un moment donné, le critère principal a été changé et on a admis comme critère principal uniquement la diminution du nombre de lésions dues au 16 et au 18. Les agences européennes, les agences des autres pays, ont repris pratiquement telle quelle cette erreur originelle et l'analyse de la FDA sans se poser de nouvelles questions et ont donc entériné ce que la FDA avait dit. The mediator scandal in France, a weight loss and anti-diabetes drug from Servier Labs, was brought forward by Irène Frachon, who was alone at the beginning fighting against these walls. On est certainement en France seulement au-delà de 2000 morts, donc de personnes empoisonnées. And now 4 others, an ethicist, a philosopher, a buyer, and a patient. Toute ma vie, on m'a pris pour un fainéant. Maintenant, on sait que j'étais malade. The DSM-5, as you know, is being produced, and there are very good studies that have looked at the number of people on those working groups of the DSM-5 who have connections to pharmaceutical companies. And there are still something like 50 or 60% of the people on those panels have financial relationships, direct financial relationships with the drug companies who are making pharmaceuticals for those therapeutic areas. All these illnesses, shaped by the needs of the shareholders, like the DSM-5, which classifies psychiatric illnesses virtually established by the drug industry, tends to make us believe we are sick and need of medication. We might accept a little, but everyone? Is it truly a good way to assure one's independence? No, because the conflicts of interest never go away. They just add to the problem. C'est comme quelqu'un qui serait corrompu de façon massive et qui dirait du coup je ne suis pas corrompu puisque je suis corrompu par tout le monde. Ça n'a strictement aucun sens. Mais il y a des actionnaires à rémunérer, il y a des salaires à verser, il y a des parts de marché à conquérir ou à conserver. Alors il faut utiliser toutes les ficelles du métier. Et pour le garde d'asile? Medicine doesn't just belong to doctors.
There's also philosophies, anthropologies, rights, ethics, and justice that need to be considered, so that access to just care can be made available for all. Et la question qu'on peut se poser est si le patient aujourd'hui exigeait tout de son médecin, tout et son contraire, c'est-à-dire l'impossible. Il va y avoir une prescription. Bon, maintenant, il faut savoir ce qu'on entend par médicament. La question, elle est là, en fait. Le fond de la question, elle est là. Qu'est-ce qu'on entend par médicament? Qu'est-ce qu'on entend finalement par le fait de soigner un patient? Je suis très fière d'être là aujourd'hui parce que je me dis, en fin de compte, à l'indépendance, ils y réfléchissent. Le pharmacien coacteur responsable de la dispensation des médicaments de prescription médicale. La confiance ne se crée pas et qu'elle se mérite. The College of Physicians is the safeguard of conduct and ethics in service to patients and physicians. Although they might consider it archaic and conservative, those new to the responsibilities of the college, whether at the local or the national level, represent a lot of hope for the future. Mr. President, a few years ago you headed up a national report on the independence of medical decision-making. So, Mr. President? Je suis anarchiste au point de toujours traverser dans les clous afin de n'avoir pas à discuter avec la maréchaussée. Madame Director, representing the government in health matters, you told us that the law requiring conflicts of interest declarations is very good. But are you really independent even in your decisions and those that you have to enforce? Je suis nommée en Conseil des ministres, donc c'est tout dire sur les liens que j'ai avec un gouvernement. Et il est clair que je ne vais pas essayer de dire le contraire, parce que vous ne croiriez pas et vous auriez raison. Donc c'est sûr que si le ministre de la Santé nous dit il faut vacciner tout le monde contre la grippe H1N1, moi je peux difficilement dire écoutez, j'en ai rien à fiche de la vaccination, on ne fait pas. Vous voyez. Les valeurs, c'est la transparence. C'est une valeur, mais c'est une obligation. Et transparence, ça signifie que nous rendons accessibles tous les documents qui nous ont permis de prendre des décisions. Thank you for the clarification, Mr. Director of the MSNA, the French Drug Agency. Things indeed seem they are starting to move, and we will give all our confidence that the facts will eventually confirm what you're saying. Participe à la décision des nouveaux acteurs. D'abord, il y en a qui ont disparu. Il n'y a évidemment pas les acteurs qu'on régule. Il n'y a plus l'industrie pharmaceutique. Notably in Australia, the voice of consumers is listened to at the beginning of every medical decision. If you don't wait for it, then health dramas inevitably become those that involve revenge. Qui est très fière d'être indépendante des professionnels de santé. By being transparent, by making it very clear and always trying to get, I guess, points of view from people who do not have relationships with the pharmaceutical industry where we can. The director of the NPS, National Prescribing Service, live from her office in Sydney, late on a Saturday night, explained to us that, quote, the NPS is doing its best to have a policy of transparency around conflicts of interest of its experts, end quote. And it also tries to bring together healthcare stakeholders through friendly visits to doctors' offices. The goal, to improve practices and, if possible, outside the usual intrusion of the pharmaceutical industry. J'ai bien compris ce qu'a dit Dominique Dupagne. Moi, je pensais qu'on pouvait avoir des liens avec l'industrie pharmaceutique et garder son objectivité. Sincèrement, je le pense. Asserting in public that you are aware that having ties too close to the pharmaceutical industry can alter one's judgment. Hats off to you, Mr. President. Thanks to the perseverance and tenacity of its president, Formidep managed to remove the French National Authority for Health's recommendations for diabetes and Alzheimer's disease because it was in their elaborations the links were too close and strong among the experts consulted and the pharmaceutical industry. Le problème, c'est le conflit d'intérêts et la confusion d'intérêts. Un bon expert qui a travaillé pour l'industrie n'est pas obligatoirement un bon expert en santé publique. C'est pas le même métier. Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va dire dans les années à venir à toutes ces patientes à qui on a dit allez faire des mammographies et à qui aujourd'hui on va dire surtout n'allez plus faire de mammographie. We have to fight for independent continuing medical education because we are responsible for the future of the patient. But how many are we? What weapons do we have to make ourselves heard about breast, prostate or cervical cancer? On commence même à utiliser, en plus de ça, le terme d'action, patient qui agit. Que l'Association française des diabétiques touche de l'industrie pharmaceutique 1,5 million d'euros par an. Toutes les associations qui ont pignon sur rue de patients sont financées par l'industrie pharmaceutique. Unfortunately, the goodwill and dedication are sometimes sources of naivete and gullibility among some consumers, and those with associations where patients themselves often do not know they are financed by the industry. And when they find out, they seem to have no shame because of it.
ils sont fiers d'agir, c'est-à-dire qu'ils sont fiers de faire des actions vers les patients. Certains sont en avance, certains sont en retard. Mettez-vous à la même heure. What a fabulous gift. What incredible pictures that we've made of these two great enemies before the Lord. Bearing high in the heavens these two prizes of independence. These images can be renewed in the future with a genuine desire from health authorities in France and in other countries that money can stop taking precedence over common sense and the health of our patients. Reunion Island. Live the experience.